to my channel. You're welcome, you're welcome, you're welcome. You're on Vyroko channel. Hello guys, you're welcome to my channel. Welcome to Vyroko channel. So today I'll be preparing a simple homemade pasta. Yes guys, I'll be preparing the penne pasta, and these are the ingredients I'll be using. I'll be needing hot dog. You can use any type of meat or beef that you prefer. Today I'll be using the hot dog. I've cut them to pieces. I'll be needing parsley, garlic, some salt to cook the pasta. You'll be needing some cheese. If you don't want cheese, you can skip it. Black pepper, and I'll be using zucchini. I'll actually preparing zucchini pasta with hot dog. So this is the zucchini I have in the freezer. I'm going to be showing you guys what I did. So this is it. So when I want to use it for the pasta, I cut it into pieces. As you can see, I've already shredded. Okay, I cut it into pieces because that is how I want it for the pasta. And this is the type of pasta I'm going to be using. I'm going to be preparing the penne pasta. Ok, ciao tutti, benvenuto nel canale di Vyroko. Oggi faccio la pasta con penne. Potete utilizzare qualunque tipo di pasta che volete, e faccio la pasta alla zucchini con un po' di hot dog. Ok, qua ho tutti gli ingredienti che uso per fare questo tipo di pasta. Qua ho il prezzemolo già tritato, ho aglio tritato, e questi sono le zucchine, potete tagliarli come volete, e pepe nero. E poi ecco, questo ho già tagliato hot dog, e poi questo sono il formaggio, e poi questo è sale grosso che uso per cucinare la pasta. Qua dentro pentole già con acqua, e dopo aggiungo sale e metto la pasta. Adesso inizio a fare il sugo della pasta. Devo mettere olio d'oliva dentro. Potete utilizzare qualunque tipo di olio che volete. Guys, I'm going to be speaking a little bit of Italian and English because I have some Italian audience that are following me up on my videos as well. So what I'm trying to say is I'm going to start the cooking now. Here I have my water boiling already. I'm going to be adding salt, and I'm going to be using this penne, this pasta. This is the pasta I'm going to be using for it. Today I'm going to be preparing for one person. Okay guys, so I'm going to get my oil. I'm going to put it here. I'm going to be using olive oil. You can use any oil of your choice. So guys, I'm going to be adding the oil now in the pan. Add some oil, not too much oil guys. Then we'll add the garlic, parsley. Ho già messo olio nel padella, adesso aggiungo aglio e prezzemolo. Guys, we're going to stir fry this for some time, for a while. Dopodiché aggiungo le zucchine. Guys, I'm now adding the zucchini. At the same time, I'm going to be adding the hot dog. Anche hot dog aggiungiamo dentro, e un po' di pepe nero. I'm going to be adding some black peppers inside as well. Just a little bit guys, un po' di pepe nero.
Va bene così, ok. Come vedete, acqua della pasta bolle, sale e pasta. Guys, I've just added the salt to the water that is boiling. I'm now going to be adding the pasta. Give it a stir. I will wait for it to boil for, this should be about 10 to 11 minutes. When the sauce is ready, we'll set it aside and wait for the pasta. Thank you for coming to my channel. It is well. You're welcome. If the first time you're coming on this channel, you're on Vyroko channel. On this channel, I actually prepare my homemade remedies. I prepare my homemade food as well, because I believe we are what we take inside. If you love what I do, I have other videos on my playlist. If you love what I do, you want to see this type of videos, just do me a favor by clicking on the subscribe button, click on notification bell. That way you see whenever I upload my videos. Thank you. Grazie se per la prima volta che vieni in questo canale, grazie tanto. In questo canale condivido quello che cucino a casa, perché credo che siamo quello che mangiamo. Se ti piace guardare i miei cibi africani, cibi inglesi, dolce e altre cose, se vi piace, fammi un favore, grazie comunque. Guys, lo di stove, abbassiamo fuoco. So after like about 5 to 7 minutes, I'm going to be adding some water from the pasta here. Just a little bit of water. From the pasta, you add some water here. Okay, not too much. Just a little, so that it's not too dry. Un po' di acqua della pasta dentro, così non è troppo asciutto. Adesso copriamo, aspettiamo un po'. Però abbassiamo il fuoco della padella di zucchini. Abbassiamo il fuoco e aspettiamo la pasta, non è pronta. We are waiting for the pasta to be ready. When it's ready, we're going to be sieving it and we're going to be adding it here. Quando la pasta è pronta, lo scoliamo e mettiamo qua. So I'm going to be trying the pasta to see if it's ready. It's ready. Okay. I'm going to sieve it, and the sauce is ready as well. La pasta è pronta. Anche il sugo della pasta, il sugo dei zucchini, il hot dog è pronto. Adesso vado a... Ok, scolato la pasta. Aggiungiamo così le zucchine. So after draining the pasta, guys, you're going to be adding it. Then you stir. You hide this a bit. Passiamo un po' fuoco. Giriamo bene la pasta. Questo è buonissimo, provate. Lasciatemi un commento se avete qualche domanda. Lascio la lista di ingredienti sotto under the description box. I'm going to be leaving all the ingredients. Ok. In questo momento aggiungiamo formaggio. This pasta is actually for 2 people now. It's more than what I wanted to prepare. Quindi la pasta è per 2 persone, non una, perché è tanta, 2 o 3 persone, ecco. Adesso aggiungiamo formaggio così. I'm going to be adding the cheese. Aggiungiamo. Guys, give this a try. Let me know in the comment section. Provate questa ricetta, fatemi sapere. Like always, I have come to the end of today's video. This is really amazing. Give this a try. Let me know. Okay.
assaggiamo. Scotta tanto, scotta. Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Yummy. Buona. Provate, fatemi sapere, lasciatemi un commento come sempre. Ciao da Vyroko. Like always guys, I have come to the end of today's video. If you love what I do me a favor, click on that subscribe button, click on the notification bell as well. Know when I upload my videos. Thank you, remain blessed, love you, bye. See you in my next one.